Na mtazamaji, ni wakati wa kukufahamisha taarifa za upeo wa TV47, taarifa kutoka kaunti mbalimbali, ili uzidi kumakinika ujue ni yepi yamejiri, ni yepi ambayo yanatarajiwa kujiri katika ulingo wa habari za kawaida na vile vile taarifa za michezo. Lakini kwa sasa tupate yaliyomo. Jaji mkuu Martha Koome alalamikia mgao mdogo uliotengewa idara ya mahakama, Rais Kenyatta akishinikizwa kuwaapisha majaji 6 waliosalia. Tumeneka tulisema ati nobody can stop. Kinara wa ODM Raila Odinga amsuta aliyekuwa jaji mkuu Willy Mutunga, akisisitiza rege ya BBI itaendelea. Na wakazi wa vijiji kadhaa Turkana Mashariki wahofia usalama wao. Maisha yetu na imechangia big number ya wanafunzi wetu wametoka. Shule kadhaa zikisalia mahame. Na mtazamaji, karibu sasa tukufahamisha taarifa hizi kwa kina zaidi. Mtafsiri kwenye lugha ya ishara anafahamika kama Mini Mbesa, wa kwetu wananiita Joash Onsare. Kufuatia utovu wa usalama maeneo ya Lopi na Katanamak, Turkana Mashariki, hali ya wasiwasi imekumba vijiji jirani vya Lokwamusing na Kamulit na kusababisha wenyeji kuhama maeneo yao na kuacha sehemu za shule kusalia mahame. Mwanahabari wetu Kitio Mika anatuarifu. Ni tukio ambalo limesababisha wenyeji hapa kuhamia sehemu nyingine na kuacha maeneo haya kuwa mahame baada ya wezi wa mifugo wanaoaminika kutoka kaunti ya Baringo kuwafamia. Hii ni kuhama ya kulia kwamba hata hajui penye wanaenda, lakini wataenda tu kwa direction yenye wanasikia kwamba labda kuna usalama. Serikali ni jukumu yao kuchunga rasilimali ya wananchi na kuchunga pia maisha ya wananchi. Isikue tu sisi tunaumia kila wakati, iko serikali pale. Baadhi ya shule ikiwemo hii ya Lopis imefungwa kutokana na usalama wa walimu na wanafunzi, kwani wengi wa wazazi wamehamia maeneo mengine kwenye kaunti ndogo ya Turkana Kusini kutafuta usalama wao. Tunahofia maisha yetu na imechangia big number ya wanafunzi wetu wametoka. Mfano mzuri ni darasa la kwanza, huwa tunakuwa na wanafunzi zaidi ya 42. Na saizi we only have a finger number. Watoto waende shule ya Lopi imefungwa, hospitali pia, wamama wamehama, mabunduki ilipelekwa ya KPR yote. Wakati huo wamemlaumu waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i kwa kutoweka mikakati maalum ya kukabiliana na wafamizi hao. Tulisikia natembea na Matiang'i waliongelea mambo ya operation ya Kapedo. Hiyo operation haijazaa matunda, imefanya Pokot sasa wawe wakali kuliko tangu wakati huo mpaka saa hizi. Imekuwa ni raid after raid. Naibu kamanda wa polisi kwenye kaunti ndogo ya Turkana Mashariki Edwin Wangwari amedhibitisha tukio hilo na kuhakikishia wenyeji usalama wao. Viongozi wa kaunti ya Turkana, kaunti ya Pokot Magharibi na vile kaunti ya Baringo wamekuwa wakifanya msururu wa mikutano ya amani ili kuleta amani maeneo haya, lakini kufikia sasa tunda la amani halijapatikana eneo hili. Kitio Mika, TV47 Lopi, kaunti ya Turkana. Na serikali inapoendeleza shinikizo la mpango wa huduma za afya kwa wote kama nguzo mojawapo ya ajenda 4 kuu za serikali, imebainika kwamba 60% ya wakazi wa kaunti ya Trans Nzoia hawajasajiliwa na bima ya afya ya kitaifa NHIF, na hivyo wanatatizika kusaka matibabu. Mwanahabari wetu Boniface Barasa na taarifa hiyo. Ni Janet Cheki, mhudumu wa afya katika jamii wa kujitolea katika vijiji vya Nabiswa, Birunda, Masaba kwenye eneo bunge la Kiminini, akielezea masaibu ambayo Wakenya wengi wanaoishi chini ya $1 kwa siku hupitia katika kusaka matibabu. Kama sisi community health volunteers, unapata ya kwamba mtu amegonjeka, hana pesa za matibabu, inatakikana afike hospitali lakini hawezi kabisa. Unapomjisaidia afike mahali pale,
wanasema kwamba pesa ni lazima ziweko. Sasa unapata kwamba mtu huyo hata hakuna faida ulimtoa nyumbani kumfikisha mahali pale. Tuko na shida kubwa kwa sababu ukienda hospitali wanakuambia leta kadi, kama hakuna kadi lipa pesa. Sasa hii itatusaidia kwa muda. Nakuta kwamba magonjwa yanapokuja watu wanakufa hata ugonjwa wenye mtu hangekufa. Kinachojitokeza bayana ni ukosefu wa ufahamu na uwezo wa kumudu gharama ya bima ya afya, hali ambayo inatatiza kuafiki malengo ya serikali ya mpango wa afya kwa wote. Amos Kipkoech ni meneja wa bima ya afya Trans Nzoia. The coverage is I think almost 40% of the population, but we are doing a lot in terms of sensitizing the members of the public to make sure that they register with NHIF, because that is where we are heading to. UHC is whereby we want every Kenyan to make sure every Kenyan to have an NHIF card, so that when they go to the hospital they are able to use their cards. Hali hiyo imeshinikiza serikali ya kaunti kupitia mwakilishi wadi wa eneo hilo Martin Jemanur kuanzisha mpango wa utoaji bima ya afya kwa wale wanaotoka jamii maskini. We are looking at the most vulnerable people in the community. Those are the elderly one above 60 and those with conditions that are health conditions. Ile zinasumbua sana kama pressure, sukari, na pia tunaangalia well those single parents. Kwa upande wake mwenyekiti wa bajeti kwenye bunge la kaunti David Kisaka amependekeza haja ya mpango huo kuendeshwa katika kaunti nzima. We are encouraging other members of the county assembly pia kuwa it should be a universal thing across the county. Na changamoto ninajua ni kubwa ni kwamba most of the people here are not able to continually pay for that services. So tunakaa chini saizi ndio wakati wa bajeti tuweze kutenga pesa pia katika serikali yetu ndio iwe kwa it should be a recurrent thing. Ni mpango ambao unalenga kuondolea wananchi mzigo mzito gharama ya matibabu wanaposaka ganga za matabibu. Boniface Barasa, TV47, kijiji cha Birunda kwenye eneo bunge la Kiminini, kaunti ya Trans Nzoia. Na mtazamaji, mgao wa fedha katika bajeti ya mwaka 2021-2022 umezua mtafaruku kati ya serikali kuu na idara ya mahakama. Jaji mkuu Martha Koome ameeleza kusikitishwa na mgao mdogo uliopewa mahakama katika bajeti iliyosomwa hiyo jana, huku akimtaka spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi kutekeleza kipengee cha sheria kinachohalalisha kubuniwa hazina ya fedha katika idara ya mahakama. Koome alikuwa akizungumza katika hafla ya kumkabidhi afisi rais wa mahakama ya rufaa Daniel Masinga aliyekula kiapo mapema leo katika bustani ya mahakama ya Upeo. Mwanahabari wetu Musa Sala alihudhuria hafla hiyo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ni hafla iliyoanza na ukaguzi wa gwaride katika bustani ya mahakama ya Upeo. Majaji wa mahakama mbalimbali wakimiminika katika hafla hiyo tayari kumpokeza mamlaka ya uongozi rais wa mahakama ya rufaa Daniel Masinga. I am committed to providing servant leadership that will enable the court deliver on its mandates in the challenging times we find ourselves in, but without compromising our shared values and principles. Lakini ukosefu wa fedha katika idara hiyo ilizungumziwa kwa mapana. Jaji mkuu Martha Koome akionyesha kusikitishwa kwake na bajeti ya mwaka 2021 na mwaka 2022 iliyosomwa hapo jana na waziri wa fedha Ukur Yatani, ambao uliipa idara ya mahakama shilingi bilioni 15.6 ikilinganishwa na shilingi bilioni 35.8 zilizopewa bunge. And of the 3.3 trillion planned, judiciary only got 17 billion. This has been the indicative budget amount for the judiciary for the first several years. Mr. Speaker, I note that even though the judiciary is decentralized across the country and employs over 5,000 staff, it is half of what your parliament gets. And we have no issue with what you get. The Speaker is specifically banned from voting in Article 122 of the Constitution.
It therefore means that the Speaker cannot even introduce even a comma to any proposal, to a motion, a bill, or any other, or a report. The Speaker's role is to see what has come mostly from the government side through the office of the Attorney General. If it generally meets the threshold, approve it. The rest is for members whom Kenyans have elected. Kulingana na Koome, mapungufu katika bajeti ya mahakama yamelemaza mipango ya idara hiyo, haswa uajiri wa majaji zaidi kutatua mrundiko wa kesi mahakamani. We need funding to undertake the various activities, programs, projects that are required for us to discharge duty. You can see how dilapidated we are operating from this museum, which I've wondered why the Ministry of Health has not condemned it as unfit for human habitation. We have 36 other court buildings that are almost complete but cannot be occupied because we have no money to complete those buildings. If we have to tackle the backlog of cases, if we have to adopt technology to enhance efficiency across the courts, if we have to improve the infrastructure, because it is imperative also for the judiciary to serve the public with dignity, and taking justice closer to the people, increasing the speed of resolution of cases, and coordination of the justice across, we require funds allocated to the judiciary. Na sio mipango ya ujenzi wa mahakama tu, bali hata huduma za mahakama mashinani zimeathirika pakubwa. Koome akidai Wakenya wengi hawawezi kupata huduma muhimu wakati ufao, Mkenya wa kawaida akilazimika kungoja miaka na mikaka ili kusikilizwa kwa kesi yake. For instance, a single judge currently serving in this court in Kisumu County also serves 9 other neighboring counties, and you wonder what quality of judgment or quality of justice such a judge would render, other than just hearing applications and granting orders. Idara hiyo ya mahakama sasa imelitaka bunge la kitaifa kutekeleza sheria inayoidhinisha kubuniwa kwa hazina ya fedha ya mahakama itakayowezesha idara hiyo kufanya bajeti yake bila kufinyiliwa na serikali kuu. Kulingana na kipengee cha 173 cha katiba, msajili mkuu wa mahakama anatakiwa kuwasilisha mapendekezo ya bajeti ya mahakama bungeni, na iwapo bunge litaidhinisha mapendekezo hayo, Wizara ya Fedha inatakiwa kuweka pesa hizo moja kwa moja katika mfuko huo. Musa Salah, TV 47. Na shukrani Musa Salah kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tunachukua mapumziko mafupi, lakini kabla tufanye hivyo tusome jumbe zako. Anaitwa J Kamau, anasema from Pipeline, anatazama. Ngetich Kipkirui anasema kama kawaida mimi na familia yangu tuko ndani. Na vile vile kunaye John Yego anasema viewing watching from Nandi County. Babunye Comedy anasema Nairobi anatazama. Mwingine hapa anaitwa Peter Wachakana anasema we are watching news live. Asante sana kwa kuwa mtazamaji mwema. Twende mapumziko, tukirejea tunakufahamisha zaidi. Ganda nasi. Precast panels. We have the best quality, durable and affordable precast panels to suit all your needs. Manufactured under a controlled environment, we have the best precast concrete panels, precast concrete floor slabs, columns and beams. Our panels reduce construction cost by up to 40% with absolutely no plaster required, including added soundproof benefits. Convenient for story buildings, schools, offices, warehouses. Take advantage of our free transport. Contact us on 0702 24 7 or 624 6. Global Precast for efficient
sounds of you're going to fade off. Yes, they are a dime in a dozen, but the real meat on these bones comes from trying to realize them. You just need to perfect anything. If it's draw music, pursue it 100% because it's something that is giving back. Join me, Violet Njoki, as I tell you the stories of these executed ideas, because yours could be next. Mondays, 7:30 p.m. Love. It's in the way we walk, the way we rock. Don't stop. You feel me? We add everything to every day and every dish. Needs are crazy with the different flavors that make color to every moment. Well, the speaker. I should have done. Yes, no. Beautiful. Tune in to Morning Cafe, Mondays to Fridays from 6 a.m. to 9 a.m. with me, Linda Alela, only on TV47, the home of Untold. Karibu tena mtazamaji, ni zidi kukufahamisha. Kinara wa chama cha ODM Raila Odinga amemsuta vikali aliyekuwa jaji mkuu Willy Mutunga kwa kuendelea kusuta masuala ya mahakama kwa kila anadai kuwa aliwanyima haki katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2013. Akizungumza katika mazishi ya mwenda zake aliyekuwa mbunge wa Kibwezi Kalembe Ndile, anasema kuwa BBI Rege itaendelea licha ya matatizo yaliyopo katika mahakama. Elizabeth Mutuku alizamia taarifa hiyo na sasa anatueleza. Siasa za marekebisho ya katiba sawa na uchaguzi mkuu ujao zimetanda katika mazishi aliyekuwa mbunge wa Kibwezi Kalembe Ndile, huku kinara wa ODM Raila Odinga akimsuta vikali aliyekuwa jaji mkuu Willy Mutunga kwa kile anasema kuwa aliwanyima haki katika kesi ya baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2013. Tukapeleka ile evidence yote kule mahakamani. Alafu wale wanapenda kusema ya kwamba ile ushahidi tumeleta imechelewa. Aliyesema haya si mwingine Willy Mutunga. Ndiye amesema. Tunaona yeye anaanza kusema ati yeye hakuna haki nini. Yeye mwenyewe alitukasimia sisi haki akiwa kama yeye ni Chief Justice. Aidha, Raila amewataka viongozi wa kanisa kukoma kuingilia masuala ya marekebisho ya katiba kupitia mswada wa BBI, akisema hayo ni ya wanasiasa, huku Kalonzo Musyoka akiwataka wananchi kwa watulivu hadi maamuzi kutolewa. Mimi ni mtu wa Mkristo, lakini sisi tunaomba Wakristo na viongozi wa kanisa waache sisi kama wanasiasa tuangalie mambo ya siasa. Usiseme ya kwamba rege imesimama au isimamishwe. Hiyo sio kazi ya watu wa kanisa. Wewe omba mambo yako kule, soma Biblia na kila kitu. Wache sisi tuendelee mbele. Kama rege itaendelea. Court of Kenya and of course extension the Supreme Court. So I cannot comment on matters that are before the valid jurisdiction of the Court of Appeal. Kwa hivyo tungojee kwanza, tusianze kutoa malalamishi. By the way, sio mara ya kwanza kanisa ilikuwa na sauti juu ya Constitution 2010 na tukawasikiliza, lakini wananchi wa Kenya wakapitisha katiba ya 2010 ambayo imeleta mamlaka makubwa. Lakini mimi nataka uliza, kuna barua aliandikia president akasema bunge is unconstitutional, inafaa ifunjwe.
Sasa kitu bandia kama sisi ndio tena tu impeach president. Yeye mwenyewe amesema sisi ni bandia. Maraga alisema sisi ni the parliament as it is constituted today, it's unconstitutional. Inafaa president dissolve parliament saa yote. Na the same Maraga anasema to impeach president. Sasa mimi sijui uzee hiki. Na bila shaka siasa za mwaka 2022 zikipata nafasi yake katika mazishi hayo, huku mwito wa kuungana pamoja ukitolewa na viongozi waliomsuta naibu wa Rais William Ruto kwa kile walichodai kuwa ni ufisadi. Na nyinyi mkikaa hapo mnajua hakuna mmoja wetu peke yake anaweza kuwa rais wa Kenya. Mkikosa kushikana mutashindwa na huyu mtu. Na hatutaki kuingia kwa wheelbarrow. I do not want. Lakini kuna wengine hapa wanatangatanga kila pahali ambayo wanapinga hiyo mambo. Wanataka pesa ibaki tu huko Nairobi ili wakule kila wakati. Sasa sisi tumeenda kotini, tunangoja mahakama imalizane na sisi, bado tutaendelea na mambo ya BBI. Viongozi hawa wamemwomboleza Kalembe kama mchapakazi aliyejizatiti kuboresha maisha ya watu wake. Alikuwa patriot kamili ya Kenya. Alikuwa anaangalia mambo ya watu wadogo, watu wa chini. Manake yeye mwenyewe alitoka huko chini. Tutaka kuongea juu ya mambo ya hasla, hasa kamili kabisa ni Kalembe Wandile. Elizabeth Mutuko, TV 47. Na mtazamaji, tukiachana na masuala hayo ya BBI, tuangazie afya. Wito umetolewa kwa wakazi wa kaunti ya Meru kujitokeza na kufanyiwa uchunguzi wa saratani katika jitihada za kupambana na ongezeko la ugonjwa huo ambao umekuwa donda sugu katika kaunti hiyo. John Java Kiania anaarifu. Kaunti ya Meru ikiwa miongoni mwa kaunti zilizo na ongezeko la ugonjwa wa saratani humu nchini, wito umetolewa kwa wakazi wa kaunti hii kujitokeza na kufanyia uchunguzi wa mapema ili kuzuia maafa zaidi. Himizo hilo limetolewa na Wizara ya Afya katika kaunti ya Meru baada ya kuzindua zoezi la uchunguzi wa saratani kwa wenyeji katika hospitali ya kaunti ndogo ya Githongo. To carry out the medical camp, ensure that the Meru people and specifically the residents of Githongo come and get screened. Those who have issues with cancers, they'll have an opportunity at the early stages to get it addressed and treatment undertaken. You know, the problem with cancer is when you catch it late. Once you get to stage 4, it's a life sentence. But stage 1, stage 2, it is possible to even reverse it. Yeah, that's why screening is very, very, very important. Aidha, watu wamehimizwa kuangazia lishe bora na kufanya mazoezi ili kujikinga na magonjwa mengine yanayoambatana na ukosefu wa usawa wa mwili. One of the main challenges we have encountered in the department is the increase of so many cancer cases in Meru, and the challenge we have been encountering in Meru is late diagnosis of this disease, because in most of the cases the disease is diagnosed in stage 3 and stage 4, which are very problematic to control. Katika kaunti ya Meru, saratani ya kibofu cha mkojo, umio na tumbo ndizo zina ongezeko kubwa la maambukizi. Takwimu zinaonyesha kuwa saratani katika kaunti hii inazipata jinsia zote sawia, wanaume wakiwa na asilimia 49 huku wanawake wakiwa na asilimia 51. Shirika la Afya Duniani WHO linasema saratani ndiyo chanzo cha kifo cha mtu mmoja kati ya 6 duniani, na hadi asilimia 50 ya aina zote za saratani zinaweza kuzuilika. John Javakiania, TV 47, kaunti ya Meru. Na mtazamaji, tukisalia katika masuala ya afya, kiwango cha maambukizi ya corona kimefikia 8.4 baada ya watu 488 kupatikana na ugonjwa huu saa 24 zilizopita. Aidha, janga hili limezidi kukita mizizi katika kaunti mbalimbali ikiwemo kaunti za Kisii na Siaya. Polisi katika kaunti ya Kisii wamezifumania hoteli, baa na watu binafsi wanaopatikana wakikiuka sheria
za kuzuia kusambaa kwa korona. Kwingineko, kamati ya dharura ya kupambana na korona katika kaunti ya Siaya imechukua hatua dhidi ya wanasiasa wanaoendelea kuhudhuria mazishi. Kamishna wa kaunti hiyo Mohamed Bare amesisitiza hatua hii, akisema kuwa mikutano ya mazishi huibua changamoto ya kudhibiti msambao wa virusi vya korona. Realization that some of you are not observing the laid down COVID-19 protocols. That includes the social distancing, the wearing of masks, and also operating within the stipulated time. I want to stress that we have had a number of arrests in the past, but it seems that some of the bar operators are still flouting the COVID-19 rules despite having been arrested in the past. Sehemu za mazishi na maombelezi ndio zinaleta tatizo kubwa sana. Kivipi? Viongozi, wananchi wa Siaya wanapenda viongozi yao. Na wakiwaona lazima waende wawasalimie. Hiyo kusalimiana inaleta watu wengi sehemu ambayo haitakani, na ndio inahatarisha maisha ya wenyeji na wale wageni waliokuja kuombeleza. Na mtazamaji, tukiangazia masuala ya Somali na Kenya, waziri wa masuala ya kigeni wa Somaliland Liban Yusuf Osman amekariri kuwa taifa hilo ni taifa huru na kuwa taarifa zinazoenezwa kujitenga kwake na taifa la Somalia ni za kupotosha. Daniel Masiza anasimulia kwa kina. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kundi la wabunge wa Kenya na Somaliland jijini Nairobi, waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa Somaliland Liban Yusuf Osman amepinga madai kuwa iwapo taifa la Somaliland litatambuliwa hadharani kuwa taifa huru, huenda maeneo mengine nchini Somalia yakashinikiza kujitenga. Somaliland has fulfilled, as it has been said before, Somaliland has fulfilled all the criteria and requirements of statehood. Somaliland has divided borders. Somaliland has, permanent population. Somaliland has the power and the authority to go to contracts. So Somaliland will help Somalia, and recognizing Somaliland, we believe, will help Somalia. Wakati huo gavana wa Garissa Ali Korane akizungumza kwenye hafla hiyo ametaka kuwepo kwa mazungumzo ya kuleta amani ya kudumu baina ya mataifa hayo mawili. That is where Somaliland should be. But the route to that recognition is not an easy one, and is one which needs a lot of thinking. It's not one which can be brought about by how much the viability of the state, whether economic, security, or democratic, can achieve. Hatua ya kuzindua kundi la wabunge wa Kenya na Somaliland inalenga kuleta ushirikiano dhabiti baina ya mataifa hayo mawili. Aidha, hatua hiyo inajiri majuma mawili baada ya uchaguzi mkuu Somaliland mwezi Mei mwaka huu. Daniel Masiza, TV47. Na mshukran Daniel Masiza. Huku uteuzi wa wanafunzi kujiunga na kidato cha kwanza ukiendelea nchini, washikadau katika shule za kibinafsi kaunti ya Bungoma wametoa wito kwa Wizara ya Elimu kutowabagua wanafunzi wa shule za kibinafsi katika uteuzi huo ili wazingatie matokeo ya wanafunzi. As a stakeholder in private schools, at the same time as a chair for private schools in Bungoma Central, I want to say that when the government is doing selection, they must know that one, all these children, they are for this public and they belong to Kenya. The only difference is that they land in different environment, but all are Kenyans. So I urge the government together with the cabinet secretary in charge of education to ensure that all children are done based on how they performed, not based on where they came from, because it is the right of the child to learn wherever they want. So when making selection for Form 1, we urge the government to ensure that they don't do any favorism, but instead they pick all the children based on their performance.
Na mtazamaji, hivi sasa tunachukua mapumziko mengine. Tukirejea tutakuwa tunakupa taarifa zaidi na vile kusoma jumbe zako, na ziona zinamiminika kwa wingi zaidi, lakini kwa sasa zidi kuganda nasi. At Global Precast Panels, we have the best quality, durable and affordable precast panels to suit all your needs. Manufactured under a controlled environment, we have the best precast concrete panels, precast concrete floor slabs, precast concrete perimeter wall, precast concrete columns and beams. Our panels reduce construction cost by up to 40% with absolutely no plaster required, including added soundproof benefits. Convenient for story buildings, schools, offices, residential houses, hospitals, and warehouses. Take advantage of our free transport. Contact us on 0702 24 7267 or 0796 24 7267. Global Precast Panels Limited, your reliable option for efficient construction. These are the sights and sounds of a working nation. There are no shortages to remarkable ideas. What's missing is the will to execute them. You need to stay relevant. If you don't, you're going to fade off. Yes, they are a dime in a dozen, but the real meat on these bones comes from trying to realize them. You just need to perfect anything. If it's drawing, if it's music, pursue it 100% because it's something that is giving back. Join me, Violet Njoki, as I tell you the stories of these executed ideas, because yours could be next. Mondays, 7:30 p.m. Hey, now that's hitting the right notes. When life gets boring, we bring out our play. You see, playfulness is in our DNA. It's in the way we move and laugh. It's in the way we walk, the way we rock, and how we just don't stop. You feel me? We add color to everything, to every day and every dish, because the world needs our crazy. We're the different flavors that make life more exciting. We're the ones who add color to every moment. Fanta, color every moment. Well, the speaker is neither here nor there. I should have done my outro from here. Yes, no. And we're just like that. I look beautiful. Tune in to Morning Cafe, Mondays to Fridays from 6 a.m. to 9 a.m. with me, Linda Alela, only on TV47, the home of Untold Stories. Pata ofa zote mahali pamoja ili uongee zaidi, utume SMS zaidi na ubrowse zaidi. Usijali. Kila mmoja wao. Very good. Piga *444 hash utunukiwe Credo double. Hiyo siku njema na tunukiwa ofa kila siku. A show with a unique perspective as to the property industry right here in Kenya. Not only showing you the properties available, improve the ambience, look and feel of your living and working spaces. Yes. Wow. This is our office.
This is amazing. Currently, we have a lot of design ideas. As your resting and bedroom areas, we have it all right here on this show. Accessories, finishes, as well as the furniture. Unique and incredible. The Real at 7:30 p.m. Every plant or animal has a story, and so does every farmer. It could be a day or a year of hard work, heavy rainfall, Na mtazamaji, karibu tena, tuzidi kukufahamisha. Balozi wa Uingereza nchini Jane Marriott akishirikiana na waziri wa masuala ya ulinzi Monica Juma na balozi wa Denmark Ole Thonke wameshiriki zoezi la kukabidhi kituo cha mafunzo anuai kwa chuo cha mafunzo ya jeshi la wanamaji la Kenya hii leo. Kulingana na waziri Monica Juma, ushirikiano kati ya serikali za Uingereza, Kenya na Denmark utapanua zaidi nyanja muhimu katika sekta ya uchumi rasilimali za majini, haswa ikizingatiwa kuwa matunda yake yataonekana miongoni mwa maono ya ruwaza ya mwaka 2030. Mwanahabari wetu Mariam Mwacharo na taarifa hiyo. Ni kipande tu cha maonyesho ya mafunzo yatakayotolewa katika kituo hiki kipya cha mafunzo anuai kuweza kuwatayarisha wanajeshi katika shughuli za majini na hata usalama wakiwa kazini. Kituo hiki kikiwa ni mojawapo tu ya juhudi za kuwapa ujuzi wanajeshi wa jeshi la wanamaji nchini, huku mafunzo mengine yakitarajiwa kutolewa nchini Denmark na Uingereza. The Kenya Navy instructors going to Denmark, I believe already this autumn, to receive training to carry out the instructions here in Kenya. And I hope the weather is still warm enough for the instructors from Kenya going to Denmark. So please don't send them too late in autumn. Kulingana na waziri wa ulinzi Monica Juma, kituo hicho kitachangia pakubwa katika kukuza na kufanikisha maono ya taifa katika uchumi unaotokana na rasilimali ya majini, mbali na kutoa nafasi za ajira kwa vijana nchini. Having a well-trained manpower in the maritime field like anywhere else will immensely support the aspirations of exploiting maritime resources in tandem with our President's vision. It will also create employment for our youth in the international maritime labor market once the skills are successfully transferred. Balozi wa Uingereza nchini Jane Marriott naye akiahidi ushirikiano zaidi kati ya Kenya na Uingereza katika mafunzo maalum pamoja na kuwatayarisha wanajeshi wanamaji nchini kwa ujuzi hitajika wanapokuwa majini. We hope to bring UK subject matter experts to Mtongwe Naval Base to work with the Kenyan Navy this summer to ensure that the necessary levels of safety and competency are achieved prior to seeking this IMO accreditation. And I'm also delighted that the unit will not only be used to support firefighting training, but also vessel board search and seizure. Kuimarisha uchumi unaotokana na rasilimali ya majini na kuwekeza katika kikosi cha wanajeshi wanamaji ni miongoni mwa maono endelevu ya ruwaza ya mwaka 2030. Mariam Mwacharo, Runinga TV 47, kaunti ya Mombasa. Na mtazamaji, tukitoka Mombasa tuelekee kaunti ya Kiambu. Kizaazaa kilizuka leo asubuhi katika eneo bunge la Gatundu Kaskazini baada ya familia moja kuvamia na kubomoa ukuta wa mradi wa kutakasa maji ya bwawa la Karimeno 2 kwa kile wanachosema ni kutolipwa fidia yao baada ya kutolewa shambani mwao miaka 3 iliyopita. Mwanahabari wetu Weru Mwangi alifika eneo hilo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ni ghadhabu za familia ya Mugo Joroge kutoka kijiji cha Kario, Gatundu Kaskazini, walipovamia na kubomoa ukuta unaozingira mradi wa kutakasa maji wa bwawa la Karimeno 2 kwa kile familia hii ilisema ni kutolipwa fidia ya shamba lao. Nimeteseka kabisa. Hata wanakuja wakalia, sasa nitamauliza nitafanya aje. Na manaona makaratasi niko nayo.
makasema ni mimi ninaweza kuenda, nikaenda kila mahali, pesa hakuna. Familia hii ilifurushwa katika shamba lao miaka 3 iliyopita na kubaki na karatasi zilizoonyesha watapokea shilingi milioni 5.4, mwanzo wakipewa shilingi 200,000 za kuwasaidia kuhama, ila tangu siku hiyo hawajapata chochote miaka 3 baadaye. Tumebaki nayo ni makaratasi tupu ya kuonesha kwamba shamba ilikuwa yetu. Hata plots zenyewe hatujalipwa, plots ni 3. Sasa mama anahangaika, hana mahali ya kukaa. Familia hii ya watu 37 ikisimulia madhira waliopitia tangu watolewe shambani mwao na kusema wote ni wapangaji na sasa wamefurushwa kwa kukosa kodi. Wanatuambia hata 2 weeks, 3 weeks, walitulipa 200,000 na kaburi. Hizo zingine za nini walituambia watatulipa. Wa vijana watu wote wametoa vitu nje. Tumekomboa huko plot. Tumekomboa kwa plot. Tumetoa vitu zote nje. Sisi tunataka kurudi kwa shamba yetu. Sasa ni vitu zinawekwa kwa lori, ziletwe hapa. Kiti yoyote ya mama, vitanda zitaletwa hapa. Juhudi za maafisa wa polisi kuzima ubomozi huu zikiambulia patupu. Familia hii imeapa kupiga kambi katika mradi huu hadi wapate fidia yao, la sivyo warudishiwe shamba lao. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka Karioaga, Tondo Kaskazini, mimi ni Weru Mwangi. Na mtazamaji, tukizidi kukufahamisha, mzee mwenye umri wa miaka 64 aliyekamatwa na pembe za kifaru ameshtakiwa kwa kumiliki pembe za wanyamapori kinyume na sheria ya wanyamapori katika eneo la Wasongiro. Mshtakiwa Marima Olepesi alishikwa saa za usiku na askari wa wanyamapori tarehe 10 mwezi Juni eneo la kufanyia biashara la Wasongiro akitaka kuuza pembe hizo. Marima alikuwa na pembe hiyo yenye uzani wa kilo 1.10 ndani ya gari lake kinyume na sheria. Wakili wake Bosibori Ogenga amemtetea na kutaka achiliwe kwa dhamana. The matter will be mentioned on the 15th of June 2021 for further orders, and the accused is to be remanded in custody until then. Na mtazamaji, tukizidi kukufahamisha, viongozi wa muungano wa wanabodaboda nchini UBAK sasa wanaitaka serikali kutathmini upya 15% ya ushuru iliyopendekezwa hiyo jana na waziri wa fedha Ukur Yatani kutozwa ununuzi wa pikipiki nchini. Wakihutubia wanahabari jijini Nairobi, viongozi hao wakiongozwa na mwenyekiti wao Kennedy Onyango wameeleza kuwa ushuru huo umezidi kiwango na huenda ukasambaratisha sekta ya bodaboda nchini. Bodaboda is a brainchild ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta because when he was a Minister of Finance, yeye ali zero rate importation ya motorcycle into this country ikakuja na bei rahisi. Ni ukweli ama uongo? Ni ukweli. Bei ya pikipiki ulikuwa unanunua 60, 70 mpaka 80 ikiwa imeenda maximum. Pole bei imeendelea imeincrease. Saa hii pikipiki ukipata kwa soko inatoka 140. Ni ukweli ama uongo? Wewe ulinunua pikipiki 140 juzi. Na kuna multinationals ambao wameingia hapa wanapeana pikipiki kwa loan. Ukinunua hata hiyo 140 cash, alafu waongeze hizo taxes zao, unanunua pikipiki kwa 280 almost 300,000. Ni ukweli? Ni ukweli. Saa hizi vile tunazungumza, jana Ukur Yatani ameongeza pia tax, sasa imeenda juu kwa industry ya bodaboda. Kununua pikipiki itakuwa ni kama unataka kununua shamba. Because sasa bei inaenda juu zaidi. Kutoka 140 kununua pikipiki cash price ukiwa na pesa utakuwa unanunua na around 180. Hiyo ni ukinunua cash. Ukienda kwa wale multinational pikipiki utakuwa unanunua karibu 300,000, 320 ikielekea huko. Sijui kama hii ni njia ya kusaidia vijana kupata kazi ama ni njia ya kuwanyonga na kuwamaliza kabisa. Na mtazamaji, shirikisho la wakulima la kitaifa la Kenya KENAF limepinga pendekezo kali kuhusiana na zoezi la ufugaji chini ya mswada wa mifugo wa mwaka 2021, likitaja ukosefu wa ujumuishaji wa mkulima katika uundaji wa mswada huo. Shirika hilo lilisema mswada huo una vifungu kadhaa na athari kubwa kwa wafugaji wa nyuki. Afisa mkuu mtendaji wa KENAF Daniel Mwenda
alieleza kutoridhika kwa mashirika hayo katika mchakato wa uundaji wa kuongeza kwa ustawi wa wakulima au kuzingatiwa. Alitoa wito kwa Wizara ya Kilimo katika ngazi zote mbili za serikali kuingiza maoni ya wakulima juu ya pendekezo lolote ambalo linawaathiri moja kwa moja. Pia alitoa wito kwa serikali kuweka mazingira bora ya kufanya kilimo. Smallholder beekeepers would be exposed to a lot of stringent conditions. Getting licenses from the county government, branding their beehives, a lot of conditionalities that we think as the National Farmers Organization, really that is not the way to go. And we think that farmers were not properly consulted. So this is one of the things that, while we express our gratitude to the national government and the county governments, we would want the farmers' voice to always be at the table, and not just for farmers to be invited to sit there for the sake of farmers being seen there. We want our voice to be expressed, to count when some of these things are being developed. Mtazamaji, waziri wa maji Cecily Kariuki ametishia kumpokonya mwanakandarasi ujenzi wa miradi ya maji ya Kerugoya na Kutus katika kaunti ya Kirinyaga, miradi inayogharimu takriban shilingi bilioni 1.7. Miradi hiyo iliyozinduliwa mwaka 2018 iliratibiwa kumalizika mwisho wa mwaka huo. Mwanakandarasi huyo amepewa makataa ya miezi miwili kuiendeleza, la sivyo kupewa mwanakandarasi mwingine. These projects, which are funded by the national government in partnership with the African Development Bank as our partner, are important projects in terms of sewerage and sanitation management in this county, but also important in availability of clean water for the residents of Kirinyaga County. We want the contractors to hasten the speed to be able to deliver these projects before this year is over. Talked to the contractor. The local administration, led here by the county commissioner, has a structure where they are able to unlock these issues so that then the project does not get into any further delay. I have secured the understanding under my directive that come December, this project will be complete and handed over functioning. Mradi ambao utakuwa unasaidia wakaaji wa Kirinyaga na maji, na tumeambiwa na engineer hapa mwenye alikuwa na tuonyesha vile unaelekea, ni kwamba utaweza kunufaisha ama kufaidi wakaaji wa Kirinyaga zaidi ya 10,000. Na ni mradi pia ambao tunajua ulikuwa umelenga zile tauni kubwa za Kirinyaga, Kerugoya, Kutus, Kagio kupita mpaka Sagana na Kandongu. Waziri amesema contractor aweze kukaza kamba kidogo ndio watu wanufaike. Huu ni mradi wa serikali na serikali inanuia huu mradi uwe umekamilika ifikiapo mwaka ujao ndio watu waweze kunufaika. Na mtazamaji anaitwa James Koileken anasema watching from Mogadishu, Somalia. Baadhi ya jumbe ambazo unaziona kwenye simu yangu hapa pale Facebook Live TV47 Kenya. Mtazamaji, kwa sasa tunadunda viwanjani, tukirejea tunakuja na taarifa za michezo. Mtazamaji, kwenye michezo, wachezaji na makocha wa klabu 11 za ligi kuu nchini wamepokea chanjo ya pili dhidi ya ugonjwa wa corona katika ukumbi wa Kasarani. Miongoni mwa klabu zilizopata dozi ya pili ni Gor Mahia, Sofapaka, Wazito FC, Mathare United, Tusker, Bidco United, KCB, Kariobangi Sharks, Posta Rangers, AFC Leopards na Nairobi City Stars. Akizungumza wakati wa chanjo hiyo, rais wa shirikisho la soka nchini FKF Nick Mwendwa amekosoa serikali kwa kupendekeza ongezeko kwa ushuru unaotozwa kampuni za kamari, akisema hatua hiyo itasambaratisha soka ya taifa. Mimi nasema to regulate betting kwa njia nyingine.
tuache kuwafinya, tuwafinye kiwango ambacho wanaweza kuendelesha biashara zao. Wameniambia itakuwa ngumu, wengine wao watawacha sponsorship ndio at least company zao survive. Itakuwa ngumu sana. Mimi nauliza tu tuangalie tena, tusiwafinye hawa watu, kwa sababu sponsorship zetu katika football zote zinategemea hizi betting companies. Madereva wa timu ya Kabras Onkar Rai, Eric Bengi, Baldev Chaga na Tajver Rai wameelezea matumaini ya kushamiri katika mbio za magari za dunia za Safari Rally zitakazoandaliwa mwishoni mwa mwezi huu mjini Naivasha. Timu hiyo imeimarisha mazoezi kule Rongai, kaunti ya Nakuru. Eric Bengi akidai madereva wa humu nchini wana nafasi ya kusajili matokeo bora kuliko madereva wa kigeni, kwani wanaelewa mkondo wa eneo hilo. Mbio za magari za Safari Rally zitaandaliwa Juni 24 hadi tarehe 27 mjini Naivasha, kaunti ya Nakuru. As you know, here in Soisambu, it's very grassy with very sharp hidden volcanic rocks. So yes, it may have given them a bit of caution, but I think the real experience is here. Let them come and have a taste of what it is in Kenya, and then they can say what it feels like and how to really change on your driving style. Tuelekee ughaibuni. Hatimaye michuano ya kombe la Euro mwaka